సో శ్రీకాంత్ గారు మీ పేరు అనేది డిస్ట్రిక్ట్ నేమ్ యాడ్ చేయండి అండి. సో ఇందాక నేను చెప్పాను కదా సాయి దినేష్ గారు అని చెప్పని. సో సాయి దినేష్ గారు రీనేమ్ చేశారు కదా PKSM_, సాయి దినేష్ అని చెప్పని. మీరు కూడా మీ డిస్ట్రిక్ట్ నేమ్ యాడ్ చేయండి. సో నేను డిస్ట్రిక్ట్ నేమ్స్ ఎందుకు యాడ్ చేయమంటున్నానంటే అండి, మీ అటెండెన్స్ క్యాలిక్యులేషన్ అనేది త్రూ అటెండెన్స్ డిస్ట్రిక్ట్ వైజ్లో జరుగుతుంది. సో మీరు పర్సనల్ నేమ్తో లాగిన్ అయితే మీరు ఏ డిస్ట్రిక్ట్ అనేది ఐడియా ఉండదు కదా. సో రెడ్ మెయిన్ ఒక లాగిన్ అయ్యారు. సో డిస్ట్రిక్ట్ నేమ్ అండ్ యువర్ నేమ్ ఎంటర్ చేయండి. రెడ్మీ మొబైల్. సో మీరు ఫస్ట్ టైం లాగిన్ అయ్యేటప్పుడే మీ నేమ్ ఉంటుందండి. నేమ్ దగ్గర మీరు రీనేమ్ కొట్టేస్తే మీ నేమ్ వస్తుంది. సో బ్యాక్ స్పేస్ ఇచ్చి మీ నేమ్ దగ్గర ఫస్ట్ డిస్ట్రిక్ట్ నేమ్ ఎంటర్ చేసుకొని __ ఇచ్చి మీ నేమ్ ఎంటర్ చేసుకుంటే సో మీకు ఆ సెషన్ అంతా నడుస్తుంది. మళ్ళీ రేపటి క్లాస్ టుమారో క్లాసెస్ అనేది మళ్ళీ కామన్ అనమాట. సో మీరు ఎప్పుడైనా సరే ఫస్ట్ టైం లాగిన్ అయ్యేటప్పుడు మీ నేమ్ చెక్ చేసుకోండి ఒకసారి. సో డిస్ట్రిక్ట్ నేమ్తో నేమ్ లాగిన్ అవ్వండి. సో పార్టిసిపెంట్స్ ఓన్లీ 30 మెంబర్స్ మాత్రమే జాయిన్ అయ్యారు. కొంచెం త్వరగా జాయిన్ అవ్వండి. సో శ్రీకాంత్ గారు ఇంకా మీరు పేరు అనేది చేంజ్ చేయలేదండి. సో మీ నేమ్ దగ్గర మోర్ అనే ఆప్షన్ ఉంటుంది. ఆప్షన్ క్లిక్ చేస్తే మీకు రీనేమ్ ఆప్షన్ వస్తుంది. సో రీనేమ్ అవ్వండి నేమ్ అనేది. Hi, good afternoon. Good afternoon, sir. Good afternoon. సో 34 మెంబర్స్ వచ్చారు మేడం ఇప్పటికి. ఇంకా అదే సార్, ఇంకా చూద్దాము బికాజ్ ఈరోజు ఎగ్జామ్ ఉంది. ఓకే. సో కొద్దిసేపు వెయిట్ చేసి స్టార్ట్ చేసేస్తాం. ఓకే మేడం. ఓకే సార్. గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్. ఏం అర్థం కావట్లేదు చెప్పండి. నేను చెప్తాను ఏం అర్థం కావట్లేదు. నా వాయిస్ అర్థం కావట్లేదా? ఎస్. నెట్వర్క్ ఇష్యూ ఏమన్నా ఉందేమో చూడండి ఒకసారి, లేదా నా నెట్వర్క్ ఏమో నేను చెక్ చేస్తాను. లేదు మేడం, వాయిస్ క్లియర్ గానే ఉంది మీది. ఓకే. సో ఒకసారి మీ నెట్వర్క్ ఏమైనా చూడండి, ఒకసారి నెట్వర్క్ చెక్ చేయండి. ఎస్. కొంచెం ఇంకా పార్టిసిపెంట్స్ క్లియర్గా, మీరు క్లియర్ అంటున్నానని నాకు కూడా క్లియర్ వస్తుంది. కొంచెం పార్టిసిపెంట్స్ పెరిగిన తర్వాత నేను స్టార్ట్ చేస్తాను క్లాస్కి. మేడం సార్ చెప్పండి. మేబీ ఈరోజు ఎగ్జామ్ ఉందని చెప్పారంటే కొంతమంది రాలేదా ఏంటి? లేదు సార్, వీళ్ళకి ఎగ్జామ్స్ అంటే ఇష్టం. ఓకే. నేను ఫస్ట్ బ్యాచ్ లో కూడా అబ్జర్వ్ చేశాను. ఎగ్జామ్ కి చాలా ఎక్కువ మంది వచ్చారు. చూద్దామండి. ఓకే మేడం. ఓకే, మనం మామూలుగా నార్మల్ గా కండక్ట్ చేసే ఎగ్జామ్స్ కి ఇట్లా ఉంటాయి. ఇంకా ఫైనల్ ఎగ్జామ్ కి స్టూడెంట్స్ ఏం వస్తారని కదా? అంటే వాళ్ళకి IELTS ఎగ్జామ్ అటెంప్ట్ చేసే వాళ్ళు అయితే కంపల్సరీ అటెండ్ అవుతారు. అండ్ మనకి ఎగ్జామ్ వల్ల ఏంటంటే IELTS లిస్నింగ్ ప్యాటర్న్ కూడా తెలుస్తుంది. ఇప్పటి వరకు నేను ఏం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశానంటే ఒక్కొక్కటి టాస్క్ టైప్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. బట్ మొత్తం అంతా ఒక క్లియర్ ఐడియా రావాలంటే కంపల్సరీ ఎగ్జామ్ తీసుకోవాలి వాళ్ళు.
సో పార్టిసిపెంట్స్ త్వరగా ఆడండి. ఓన్లీ 37 మెంబర్స్ మాత్రమే జాయిన్ అయ్యారు ఇంకా. సో ఆల్రెడీ మేడం చెప్పారు కదా ఎగ్జామ్ ఉందని ఈరోజు. I think they are very excited about this exam. అనుకుంటున్నా నేను. మేడం సెకండ్ బ్యాచ్ కి ఎంత మంది వస్తారు మేడం మామూలుగా స్ట్రెంత్? సెకండ్ బ్యాచ్ తక్కువే ఉన్నారు సార్. ఓకే. యాక్చువల్లీ ఫస్ట్ డే అయితే 100 ఉన్నారు. ఓకే. తర్వాత డే తగ్గారు కొంచెం. ఓకే మేడం. అంటే నిన్న ఎంత మంది ఉన్నారు గుర్తులేదు. 70 వరకు ఉన్నట్టున్నారు సార్. ఉన్నారు మేడం. 250 మనోజ్? 250 లేరు అనుకుంటున్నాను. స్టార్టింగ్ డే 100 ఉన్నట్టున్నారు కదా. నిన్న 80 to 70 అట్లా ఉన్నారు. ఎస్, ఫస్ట్ బ్యాచ్ లో 250 ఉన్నారు మార్నింగ్ బ్యాచ్ లో. ఎస్, 110 ఉన్నారు. ఓకే. స్టార్టింగ్ డే 110 మెంబర్స్ ఉన్నారా మేడం? స్టార్టింగ్ డే 110 ఉన్నారు. ఓకే. ఈ సెకండ్ బ్యాచ్ లో అండ్ IELTS ఎగ్జామ్ స్టార్ట్ అయిపోయింది. ఇక్కడ విజయవాడలో అయితే పేపర్ బేస్ స్టార్ట్ అయిపోయింది. ఈ సెప్టెంబర్ 5th ఒక ఎగ్జామ్ ఉంది. నిన్నే స్పీకింగ్ తీసుకున్నారు మాకు కొంతమంది స్టూడెంట్స్. ఓకే మేడం. So you're planning to take your exam on Jan. Okay. So practice చేయండి కళ్యాణ్ గారు. ఓకే, బాగా ప్రాక్టీస్ చేయండి, వస్తుంది. అకాడమిక్ ఆర్ జనరల్? అకాడమిక్. ఓకే. సో రైటింగ్ శాంపిల్స్ చూడడం, రైటింగ్ ఎక్సర్సైజ్. ఇంకా రైటింగ్ అవ్వలేదు కాబట్టి నేను టిప్స్ అన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ప్లానింగ్ టు స్టడీ ఇన్ అబ్రాడ్, విచ్ కంట్రీ యు ఆర్ ప్లానింగ్ టు? ఏ కంట్రీ? యూకే or యూరప్? ఓకే. All the best. So 44. ఎస్, మీరు అబ్రాడ్ వెళ్ళాలి అంటే కంపల్సరీ ఈ ఎగ్జామ్ రాయాల్సింది. అంటే ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్, అంటే యూనివర్సిటీ అండ్ ఇక్కడ వీసా రావాలన్నా కూడా ఈ ఎగ్జామ్ రాయాల్సింది. అన్ని టెస్ట్ అనేవి ప్రొవైడ్ చేస్తాం, కానీ కంపల్సరీ ఫర్ సపోజ్ లిస్నింగ్ ఉంది కదా, లిస్నింగ్ అయిన తర్వాతే మేము ఈలైన్ ఒక వెబ్సైట్లో పోస్ట్ చేస్తాం ఓన్లీ లిస్నింగ్. తర్వాత రీడింగ్ అయిన తర్వాతే మళ్ళీ రీడింగ్ ప్రాక్టీస్ టెస్ట్ దాంట్లో అప్లోడ్ చేస్తాం. అలా ఓవరాల్గా ఒక్కొక్క వీక్ ఒక్కొక్క మాడ్యూల్ ప్రాక్టీస్ టెస్ట్ అనేవి మేము అప్లోడ్ చేస్తాం. ఈలైన్ ఒకని మీరు టెలిగ్రామ్ గ్రూప్లో యాడ్ అయ్యారా? టెలిగ్రామ్ గ్రూప్లో ఎస్, అందులో నేను ఈలాన్, ఎస్ అందరికీ తెలిసే ఉంటుంది. ఈలాన్ ఒక యాప్ ఉంది మనకి, ఆ యాప్ ఇన్స్టాల్ చేసుకోండి. అందులో మీకు మెటీరియల్స్ అన్ని అప్లోడ్ చేస్తారు. అది కొంచెం ఒకళ్ళు పెట్టారు చూడండి, సాయి లక్ష్మి గారు. సో అదే యాప్. ఎస్ ప్లీజ్.
సో గైస్ 47 మెంబర్స్ వచ్చారు. సో ఇంకా ఎవరైనా మీ ఫ్రెండ్స్ ఎవరైనా ఇంకా జాయిన్ అయ్యే వాళ్ళు ఉంటే ఒకసారి టెలిగ్రామ్లో షేర్ చేయండి మెసేజ్ అనేది. సో ఈరోజు ఎగ్జామ్ ఉందంటున్నారు కదా, సో మేబీ త్వరగా జాయిన్ అవ్వచ్చు కూడా మీ ఫ్రెండ్స్ కూడా. ఫార్టీ సెవెన్ మెంబర్స్ మేడం కౌంట్. అవును సార్, 47 ఉన్నారు. ఇంకా స్టార్ట్ చేయడం బెటర్ ఏమో, 2:10 అయిపోయింది కదా. ఒకవేళ అంటే రిమైనింగ్ క్యాండిడేట్స్ ఒకవేళ జాయిన్ అయితే మేడం వాళ్ళు మధ్యలో కంటిన్యూ వచ్చా మేడం? అవ్వచ్చు, కానీ మనకి ఒక మిస్ అయిపోతుంది సార్ క్వశ్చన్స్. ఓకే మనకు మొత్తం 40 క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి కదా, 40 మార్క్స్ కి అసలు ఎంత వస్తున్నాయో చూడాలి వీళ్ళకి. ఓకే, అందుకు వెయిట్ చేస్తున్నాము. చూద్దాము. అంటే మనకి 1.5 hour ఉంది కదా, ఇది ఎంతోసేపు పట్టదు, ఒక 30-35 minutes లో అయిపోతుంది. అందుకే వెయిట్ చేద్దాం సార్. రేపు మాత్రం స్టార్ట్ చేసేయాలి, బికాస్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ రేపు. ఈ మీకు వచ్చిన ఎంత వస్తున్నాయో చూసి దాన్ని బట్టి ఈ క్వశ్చన్స్, సేమ్ క్వశ్చన్స్ అనేవి రేపు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, ఆ ఆన్సర్స్ ఎలా వచ్చాయి అని చెప్పి. ఓకే మేడం. సో గాయ్స్ త్వరగా జాయిన్ అవ్వండి, మేడం చెప్పారు కదా ఇప్పుడే. సో 48 మెంబర్స్ మాత్రమే జాయిన్ అయ్యారు. సో మీ ఫ్రెండ్స్ ఎవరైనా ఉంటే ప్లీజ్ షేర్ టెలిగ్రామ్ లింక్. సో ఎగ్జామ్ ఉందని చెప్పండి, త్వరగా ఆన్లైన్లోకి వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. ఏ లింక్ అండి మధు గారు? ఇప్పుడు ఎగ్జామ్కి లింక్ ఏం అక్కర్లేదు, జస్ట్ ఇప్పటి వరకు మనం ఏం చేసాము, నేను ఆ క్వశ్చన్ పేపర్ అనేది నేను ఇక్కడ స్క్రీన్ మీద చూపిస్తాను, ఆడియో ఫైల్ ప్లే చేస్తాను. సో రైట్ యువర్ ఆన్సర్స్ ఆన్, ఏదో ఒక బుక్ తీసుకోండి లేదా ఒక పేపర్ తీసుకోండి, అక్కడ మీరు ఆన్సర్స్ రాయండి. లాస్ట్లో ఒక ఆన్సర్స్ డిస్కస్ చేస్తాను. అవుట్ ఆఫ్ 40 అసలు ఎంత వచ్చినా పర్లేదు, జెన్యున్గా చెప్పేయండి. దాన్ని బట్టి అసలు ఇంకా ఎలా ఇంప్రూవ్ చేయాలి అనేది నేను చెప్తాను. టిప్స్ ఫర్ వొకాబులరీ, ఎస్ ష్యూర్. అంటే నేనైతే ఒక వొకాబులరీ లిస్ట్ అనేది పెడతాను, టాపిక్ వైజ్ వొకాబులరీ. మీకు రైటింగ్లో అయితే చాలా హెల్ప్ అవుతుంది. ఓకే, అవన్నీ నేను పెడతాను. వొకాబులరీ టిప్స్ అంటే టిప్స్ కాదు, యూ హ్యావ్ టు లెర్న్ వొకాబులరీ, రైట్? సో రోజుకి ఇన్ని వర్డ్స్ అని నేర్చుకోండి, వొకాబులరీ వర్డ్స్. నేనైతే మన గ్రూప్లో పోస్ట్ చేసేస్తాను వొకాబులరీ. టాపిక్ వైజ్ వొకాబులరీ నేర్చుకుంటే బెటర్, రైటింగ్లో చాలా యూజ్ అవుతుంది. Yes, you have to. It helps you to మీకు ఎందులో సో నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను కదా, ఇట్స్ అంటే IELTS గురించి కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్. నాకు అసలు ఫస్ట్లో ఏమీ వచ్చేది కాదు, బట్ మెల్లిమెల్లిగా ఈ ఫీల్డ్కి వద్దాము అని అప్పుడు నేర్చుకున్నానంతే. ఇంతే, సేమ్ వాచింగ్ మూవీస్, సాంగ్స్. నిన్న మన గ్రూప్లో ఒక సాంగ్ పెట్టాను చూసారా? సాంగ్స్ యాజ్ ఇట్ ఈజ్, అట్లానే ప్రొనౌన్సియేషన్ సేమ్,
చేస్తూ ప్రాక్టీస్ ఏ విధంగా ఎన్ని విధాలుగా ప్రాక్టీస్ చేయగలను అన్ని విధాలుగా ప్రాక్టీస్ చేసాం అంతే. పర్టికులర్గా ఇది అది అని కాదు, జస్ట్ మనకి చాలా పాసిబిలిటీస్ ఉన్నాయి. ఓకే, చాలా పాసిబిలిటీస్ ఉన్నాయి ఒక లాంగ్వేజ్ నేర్చుకోవడం కోసం. చూడండి, బ్రిటిష్ ఒకటే కాదు, బ్రిటిష్ అండ్ అమెరికన్ ఎలా అయినా రావచ్చు. అందుకే చెప్తున్నారా సౌండ్స్ నేర్చుకోవాలి అని. ప్రొనౌన్సియేషన్ ఎలా ఉంటుందో చూడండి. మనకి ఇక్కడ వచ్చే ఈ కాన్వర్జేషన్స్ ఉన్నాయి కదా, బ్రిటిష్ ఉంటాయి, అమెరికన్ కూడా ఉంటాయి. అదే యుఎస్, అమెరికా. సో ఇట్స్ ఆల్రెడీ 2:16. స్టార్ట్ చేసేదమ్మా. 55 ఉన్నారు. ఐల్ స్టార్ట్. ఓకే మేడం, స్టార్ట్ చేయండి అయితే. ఓకే సార్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. సో గైస్, బిఫోర్ దాట్ ఒకసారి మనం ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అవన్నీ స్టార్టింగ్ డిస్కస్ చేసాం కదా. సో టెల్ మీ, what is the duration and how many parts will be there in this listening test? 40 minutes duration, but 30 minutes మాత్రమే మీకు ఆ కాన్వర్సేషన్ ఉంటుంది, మీరు క్వశ్చన్ చేయడానికి ఆన్సర్ చేయడానికి ఉంటుంది. ఎస్, there are 4 parts. Part 1, Part 2, Part 3 and Part 4, and each part consists of 10 questions. ఇప్పుడు మనం మొన్నటి వరకు మొన్న డిస్కస్ చేసాం కదా, ఆ క్వశ్చన్ టైప్స్ లోంచి క్వశ్చన్స్ వస్తాయి. ఆ 4 parts లో ఏవైనా రావచ్చు. సో ఇన్ దిస్ లిస్నింగ్ టెస్ట్ యూ నీడ్ టు లిసన్, రీడ్, రైట్ ఆల్మోస్ట్ అట్ ద సేమ్ టైం, రైట్? లిసన్, రీడ్, రైట్ ఏంటి అంటే, యూ హ్యావ్ టు లిసన్ టు ద కాన్వర్సేషన్, రీడింగ్ ద క్వశ్చన్స్. మరి క్వశ్చన్స్ చదువుతాం కదా, ఏంటి పెడుతున్నాము ఆన్సర్ అనేది, అండ్ రైట్ యువర్ ఆన్సర్స్. అంటే లిస్నింగ్, రీడింగ్, రైటింగ్ ఒకేసారి చేస్తున్నాం ఇక్కడ ఈ లిస్నింగ్ లో, రైట్? ఆల్మోస్ట్ అట్ ద సేమ్ టైం. సో ఇట్స్ ఎ టెస్ట్ ఆఫ్ యువర్ కాన్సన్ట్రేషన్ అండ్ ఆల్సో ఎబిలిటీ టు మేనేజ్ యువర్ టైమ్ ఇన్ అ వెరీ ప్రిసైజ్ వే. గుర్తుపెట్టుకోండి, కాన్సన్ట్రేషన్. మీ మైండ్ అనేది అలా వ్యాండర్ అవుతూ ఉందనుకోండి, మనం ఇక్కడ కాన్సన్ట్రేట్ చేయకపోతే ఆన్సర్స్ అన్ని అలా పోతాయి, ఇలా విత్ ఇన్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్స్ లో వెళ్ళిపోతుంది ఆన్సర్. సో కాన్సన్ట్రేట్. అండ్ సో యూ నీడ్ టు రీడ్ ద క్వశ్చన్స్ బిఫోర్ యూ లిసన్ టు ద రికార్డింగ్. ఆ రికార్డింగ్ వచ్చే ముందు మీరు చూసారు కదా నిన్న చేసిన క్వశ్చన్స్ లో, యూ హ్యావ్ సమ్ టైమ్ టు లుక్ అట్ క్వశ్చన్స్ 11 to 16 అలా ఇస్తారు, 1 to 6, 7 to 10. ఆ టైం ని యూటిలైజ్ చేసుకోవాలి. ఓకే, so when it starts, they'll give a few seconds to read the questions, and you really need to use that time to the maximum. As soon as you can, you see the questions, for example, it is 1 to 10. So as soon as you see the task, try to read all the questions, and before that the recording starts, try to read all the questions. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఒక క్వశ్చన్ పేపర్ చూపించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను చూడండి.
So guys, this is your question paper. So as I said, we have 4 parts, part 1, part 2, part 3, part 4. ఇక్కడ సెక్షన్ అని ఉంది ఏంటి అంటే 2020 జాన్ నుంచి కొన్ని చేంజెస్ చేశారు లిజనింగ్ లో. అవేంటి అంటే అప్పుడు ప్రీవియస్ గా సెక్షన్ 1, సెక్షన్ 2, సెక్షన్ 3, సెక్షన్ 4 అని అనేవారు. ఇప్పుడు మీరు ఎగ్జామ్ ఇప్పుడు తీసుకున్న వాళ్ళకి అందరికి అక్కడ పార్ట్ 1, పార్ట్ 2, పార్ట్ 3, పార్ట్ 4 అని ఉంటుంది ఆ క్వశ్చన్ పేపర్ మీద. అంటే పెద్ద చేంజ్ ఏం లేదు, బట్ చెప్తున్నా. ఓకే, సో సెక్షన్ 1 బదులు అక్కడ పార్ట్ 1 అని ఉంటుంది. ఇంకొకటి హియర్ యూ కెన్ సి ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చారు కదా, అంటే ఫస్ట్ క్వశ్చన్ స్టార్ట్ అవ్వక ముందు ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చారు. గైస్, కెన్ యూ సీ మై స్క్రీన్? అందరికి స్క్రీన్ కనిపిస్తుందా? స్క్రీన్ కనిపిస్తుందా? ఎస్ మేడం, షేర్ అయింది మేడం. సార్ కనిపిస్తుందా? ఓకే సార్. ఎస్. సో ఇక్కడ ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఉంది కదా, నౌ దిస్ ఎగ్జాంపుల్ వాజ్ రిమూవ్డ్. అంటే ఇప్పుడు 2020 నుంచి తర్వాత నుంచి ఇప్పుడు ఎగ్జామ్ ఎవరైతే తీసుకుంటారో లిస్నింగ్ లో ఎగ్జాంపుల్ ఏది ఉండదు, ఫస్ట్ క్వశ్చన్ నుంచి స్టార్ట్ అయిపోతుంది. ఓకే, ఇది ఒక చేంజ్. నెక్స్ట్, మీకు ప్రతి పేజ్ కి క్వశ్చన్ పేజ్ నెంబర్స్ ఉంటాయి. ఇక్కడైతే లేదు, కానీ వాళ్ళు పేజ్ నెంబర్స్ చెప్తారు. ఆన్ పేజ్ 1 to 2 ఆర్ పేజ్ 1 అలా అని చెప్తారు. ఆ పేజ్ నెంబర్స్ కూడా చెప్పరు. ఇప్పుడు ఈ 3 చేంజెస్ జరిగాయి. పేజ్ నెంబర్ చెప్పకపోయినా పర్లేదు, ఎందుకంటే క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి కదా ఆర్డర్లో. ఈ పార్ట్స్ ని సెక్షన్స్ ని పార్ట్స్ కింద చేంజ్ చేయడంలో కూడా పెద్ద చేంజ్ ఏం కనిపించదు. బట్ ఎగ్జాంపుల్ తీసేసారు కదా, ఇదొక్కటి ఒక చేంజ్ కింద తీసుకోవచ్చు. ఈ ఎగ్జాంపుల్, డోంట్ వెయిట్ ఫర్ దిస్ ఎగ్జాంపుల్, యువర్ కాన్వర్సేషన్ విల్ బి ప్లేడ్ ఫ్రమ్ ద ఫస్ట్ క్వశ్చన్. ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అయిపోతుంది. ఓకే, సో ఏం చెప్పాను? సో దే విల్ గివ్ సమ్ టైమ్ టు లుక్ అట్ క్వశ్చన్స్ 1 to 6. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1 to 6 క్వశ్చన్స్ కి టైం ఇచ్చారు. సో దెన్ వాట్ యూ హ్యావ్ టు డూ ఇస్ జస్ట్ అండర్లైన్ ద మెయిన్ పాయింట్స్ ఇన్ ద క్వశ్చన్స్. ఇప్పుడు ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఉందనుకోండి, ఓకే, సీట్స్ 100 ఏ రూమ్. జస్ట్ చూడండి, జస్ట్ అనలైజ్ ద క్వశ్చన్స్. కాస్ట్ అంటే ఇది ప్రైస్ అన్నమాట. సాటర్డే ఈవినింగ్, ఇవి అండర్లైన్ చేసుకుంటారు. నెక్స్ట్, దీని తర్వాత చెప్తారు పేమెంట్, డాష్ పేమెంట్ ఇస్ రిక్వైర్డ్. ఇంత టైం ఉండదు, జస్ట్ ఒక ఫ్యూ సెకండ్స్ ఉంటుంది. వెంటనే ఫాస్ట్ గా చదవండి, అండర్లైన్ చేసుకోండి. తర్వాత కాన్వర్సేషన్ వినడానికి రెడీగా ఉండండి, అది కూడా ఇంపార్టెంట్. ఓకే, ఇది ఒకటి. కంపల్సరీ క్వశ్చన్స్ చూడడం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఆఫ్టర్ ఆన్సరింగ్ ద క్వశ్చన్స్ దే విల్ టెల్ ఇన్ దిస్ వే, యూ హ్యావ్ సమ్ టైమ్ టు చెక్ యువర్ ఆన్సర్స్ అంటారు. అంటే ఫస్ట్ పార్ట్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత మీకు ఆన్సర్స్ చెక్ చేసుకోమని టైం ఇస్తారు. ఆన్సర్స్ చెక్ చేసుకోమని ఎప్పుడు ఈ 10 క్వశ్చన్స్ అయిపోయిన తర్వాత, ఫస్ట్ పార్ట్ అయిన తర్వాత. సో డోంట్ డూ దాట్. ఓకే, యూ నీడ్ నాట్ టు చెక్ యువర్ ఆన్సర్స్ బికాస్ వీ హ్యావ్ ఎక్స్ట్రా 10 minutes. అంటే ఇది మొత్తం కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత 10 minutes ఉంటుంది కదా, అప్పుడు ఆన్సర్స్ చెక్ చేసుకోవచ్చు. అప్పుడు మరి ఏం చేయాలి అంటే నెక్స్ట్ పార్ట్ కి వెళ్ళి ఈ క్వశ్చన్స్ చూడండి. ఎందుకు అంటే క్వశ్చన్స్ చదవడం అనేది, ఆ రికార్డింగ్ ఫైల్ స్టార్ట్ అవ్వక ముందు క్వశ్చన్స్ చదవడం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. మీకు అర్థమవుతుందా? ఫస్ట్ పార్ట్ లో జస్ట్ హ్యావ్ ఎ లుక్ అంటారు కదా, జస్ట్ లుక్ అట్ క్వశ్చన్స్ 1 to 6 ఆర్ 1 to 7 to 10. అప్పుడైతే ఒకసారి ఇవన్నీ చూడండి. ఎప్పుడైతే చెక్ యువర్ ఆన్సర్స్ అన్నారు, నో నీడ్ టు చెక్ యువర్ ఆన్సర్స్, జస్ట్ డైరెక్ట్లీ రీడ్ ద అప్కమింగ్ క్వశ్చన్స్. అంటే సెకండ్ పార్ట్ లో టఫ్ గా ఏది అనిపిస్తుంది? మ్యాప్ అనిపిస్తుంది మనకి కొంచెం. ఈ మ్యాప్ చూసుకోవడం అని, లేదా మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్స్ చూడడం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎందుకు అంటే చూసారా, నేను మీకు శాంపుల్ లో చూపించింది వర్డ్ లో ఉంది, అంటే ఏబిసి వర్డ్స్ ఉన్నాయి అంతే, సింపుల్ గా ఉన్నాయి. ఇక్కడ చూసారా సెంటెన్సెస్ ఎంతెంత ఉన్నాయో, ఆప్షన్స్ కూడా ఎంతెంత సెంటెన్సెస్ ఉన్నాయో చూసారా. మీకు కొంచెం టఫ్ అనిపిస్తుంది మల్టిపుల్ చాయిస్. ఓకే, అందుకే క్వశ్చన్ ముందే అర్థం చేసుకున్నాం అనుకోండి, అప్పుడు ఈజీ అవుతుంది. ఆ కాన్వర్సేషన్ అర్థం చేసుకోవాలి, ఈ క్వశ్చన్స్ కూడా అర్థం చేసుకోవాలి. సో దానికి వెంటనే అప్పటికప్పుడు వినేసి
రాయాలి, ఆప్షన్స్ పెట్టాలి అంటే కుదరదు. రాంగ్ ఆన్సర్స్ ఎక్కువ అవుతూ ఉంటాయి మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్స్ లో. సో అందుకే ఎంత వీలైతే అంత అన్ని క్వశ్చన్స్ బాగా జాగ్రత్తగా అర్థం చేసుకోవడానికి మీరు టైం చూసుకోవాలి. అందుకే యూ హ్యావ్ సమ్ టైమ్ టు చెక్ యువర్ ఆన్సర్స్ అన్నప్పుడు ఆన్సర్స్ చెక్ చేసుకోకుండా ఫస్ట్ ఇవి చూడండి, ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ చూసుకోండి. ఇది అండర్లైన్ చేయడం, ఈ ఆప్షన్స్ ఒకసారి చదవడం, అండర్లైన్ చేసుకోవడం, ఆప్షన్స్ చదివే అంత టైం కూడా ఉండదు మనకి. ఇప్పుడు మీరు చూస్తారుగా, ఎగ్జామ్ పెడతాను కదా, మీరు చూస్తారు, అప్పుడు మీకు అర్థమవుతుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ ఏం చెప్పాము, యూ హ్యావ్ టు రీడ్ ద క్వశ్చన్ బిఫోర్ ద రికార్డింగ్ స్టార్ట్స్, రైట్? ఎస్. నెక్స్ట్ ఏంటి అంటే కనుక చెప్పాను కదా, డోంట్ రీడ్ ద క్వశ్చన్, జస్ట్ గో టు ద అప్కమింగ్ క్వశ్చన్స్. ఇంకా ఎంసీక్యూస్ లో కూడా నేను చెప్తున్నాను కదా, అన్ని 3 ఆప్షన్స్ గురించి డిస్కస్ చేస్తారు కాబట్టి కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు. బట్ ట్రై టు రిలేట్ ద క్వశ్చన్ ఆప్షన్స్ విత్ ద క్వశ్చన్. ట్రై టు రిలేట్ ది ఆప్షన్స్ విత్ ద గివెన్ క్వశ్చన్. అంటే దాంట్లో క్వశ్చన్ అంటే 3 క్వశ్చన్స్, ఐ మీన్ 3 ఆప్షన్స్ గురించి చెప్పేస్తారు కాబట్టి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఉంది, ద ఎయిమ్ ఆఫ్ మియాకి స్టడీ వాస్ టు ఇన్వెస్టిగేట్. ఏంటి మెయిన్ ఎయిమ్ అని అడుగుతున్నారు, ఇన్వెస్టిగేట్ వాట్, రైట్? ఈ 3 చెప్తారు, కానీ ఏది ఇన్వెస్టిగేట్ చేయడానికి అనేది ఒక పర్టికులర్ గా స్ట్రెస్ చేసి చెప్తారు. స్ట్రెస్ చేయడం అంటే అన్ని స్ట్రెస్ చేస్తారు, బట్ ఇన్వెస్టిగేట్ సినోనిమ్స్ కానీ ఇది వాళ్ళ ఎయిమ్ అని సెంటెన్స్ కానీ వచ్చినప్పుడు ప్లీజ్ కాన్సన్ట్రేట్ ఆన్ దాట్. అంటే ఇప్పుడు మేజర్ అని ఉంది, ఇవన్నీ సబ్జెక్ట్స్, బట్ మేజర్ ఏమని చెప్తున్నారో దాని మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేయాలి. సో చాలా జాగ్రత్తగా చేయండి మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్స్. అండ్ ఆల్సో వాళ్ళ ఒపీనియన్ ని చేంజ్ చేసుకుంటారు అని కూడా నేను చూసాను ఇందులో, మ్యాచింగ్ లో, రైట్? సో ఐ థింక్ దిస్ ఈస్ ద బెస్ట్, బట్ ఐ టర్న్డ్ అవుట్ టు బి రాంగ్, సో దిస్ ఈస్ ద బెస్ట్. ఇది కాదు ఇది, అది కాదు అది, ఇలా కన్ఫ్యూజ్ చేయడానికి చూస్తారు. సో జాగ్రత్తగా ఏది ఫైనలైజ్ చేస్తున్నారో చూసి అప్పుడు ఆన్సర్ పెట్టండి. అండ్ ఆల్సో ట్రై టు ప్రెడిక్ట్ ద ఆన్సర్ బిఫోర్ యూ లిసన్ టు ద రికార్డింగ్. ప్రెడిక్ట్ చేయమంటున్నారు అంటే ఆ వర్డ్ ని ప్రెడిక్ట్ చేయమని కాదు. సో ఇట్ వుడ్ బి నేమ్ ఆర్ ప్లేస్ ఆర్ కలర్ ఆర్ ప్రైజ్ అనేది ఒక ఐడియా తెచ్చుకోవాలి. అది నేమ్ అవ్వచ్చా, ప్లేస్ అవ్వచ్చా, కలర్ అవ్వచ్చా, ప్రైజ్ అవ్వచ్చా, అలా ప్రెడిక్ట్ చేయమంటున్నాను. ఓకే, అండ్ ఆల్సో పే అటెన్షన్ టు ద సింగులర్ ఆర్ ప్లూరల్ నౌన్స్. సింగులర్ ప్లూరల్ ఇవి కూడా ఇంపార్టెంటేనండి. ఓకే, ఎస్ పెట్టాలా వద్దా అంటే అది ఎస్ పెట్టాలి ఫస్ట్ అయితే రాసేయండి. ఓకే, అది సింగులర్ రాస్తారా ప్లూరల్ రాస్తారా అనేది ఫస్ట్ రాసేయండి, మీకు ఏది వినిపిస్తే అది రాసేయండి. మీరు చెక్ చేసుకుంటారు కదా ఆన్సర్స్, అప్పుడు just read the whole sentence and see whether it is grammatically correct or not. ఇప్పుడు అది సింగులర్ సూట్ అవుతుందా ప్లూరల్ సూట్ అవుతుందా అని ఎప్పుడు తెలుస్తుంది మనకి? ఆ టెన్షన్ లో ఏదైనా పెట్టేస్తాం మనం, ఎగ్జాక్ట్ వర్డ్ అయితే వినలేం మనం. అక్కడ మొత్తం ఫుల్ సెంటెన్స్ చూడగానే అక్కడ సింగులర్ సూట్ అవుతుందా ప్లూరల్ సూట్ అవుతుందా అనేది అప్పుడు డిసైడ్ అవ్వండి. ఓకే, నెక్స్ట్ నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను కదా, స్పెల్లింగ్స్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. చెక్ యువర్ స్పెల్లింగ్స్. ఆ 10 minutes లో స్పెల్లింగ్స్ చెక్ చేసుకోండి. ఇప్పుడైతే చెక్ చేసుకోవద్దు, ఆ కాన్వర్సేషన్ జరుగుతున్నప్పుడు ఆ స్పెల్లింగ్స్ మీద అసలు కాన్సన్ట్రేట్ చేయొద్దు. మీరు రాయండి, కరెక్ట్ స్పెల్లింగే రాస్తారు, బట్ చెక్ చేసుకునేటప్పుడు కరెక్ట్ గా స్పెల్లింగ్ ఉందా లేదా అనేది కూడా చెక్ చేయండి. నెక్స్ట్, వింటున్నారు కదా నేను చెప్పుకుంటూ పోతున్నాను, బికాస్ చాట్ బాక్స్ కనిపించట్లేదు నాకు. ఓకే, జాగ్రత్తగా వినండి ప్రతిదీ. నెక్స్ట్, ఆల్రెడీ నిన్న ఒక శాంపిల్స్ లో మనం డిస్కస్ చేసాము. సో వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు టెలిఫోన్ నెంబర్ దే డోంట్ సే 0, దే విల్ ప్రొనౌన్స్ ఇట్ యాస్ ఓ. జీరోని జీరో కింద చెప్పరు. ఓకే, ఓ అంటారు. ఓ ఏంట్రా బాబు అని టెన్షన్ పడొద్దు, ఓ అంటేనే ఇట్స్ 0 అని అర్థం టెలిఫోన్ నెంబర్ చెప్పినప్పుడు. ఓకే, ఓ. అండ్ LLL, 888 అవన్నీ కూడా చూడండి. LL ఇదన్నీ మనకి యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం కాబట్టి ఓకే మనకు ఐడియా ఉంటుంది. LL అంటే 2L,
రెండు ఎల్స్ పెట్టాలి అని ఐడియా ఉంది కదా. మెయిన్ థింగ్ ఎంసీక్యూస్ అయితే జాగ్రత్తగా ఉండండి. నాకు తెలిసి ఎంసీక్యూస్ లోనే మీకు కొంచెం కన్ఫ్యూజ్ అవుతారేమో అనిపిస్తుంది, బట్ యూ నీడ్ టు రీడ్ అ లాట్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఎంసీక్యూస్. ఓకే, ఆల్రెడీ చెప్పాను, బికాస్ దీస్ ఆప్షన్స్ ఆర్ ఆఫెన్ లాంగ్ and they will discuss about every option. So highlight the keywords in every option. It is very important. Okay, go with the elimination process and relate the options with the given questions. Adi chala important. Okay, ivanni mind lo pettukoni concentration ga vini ivanni answer cheyandi. Okay na, screen paused. నేను ఇంకా స్క్రీన్ పెట్టలేదుగా, ఐ మీన్ ఆ క్వశ్చన్ పేపర్ చూపించలేదు. మీకు నా స్క్రీన్ కనిపిస్తుందా? ఇది వెయిట్, కెన్ యూ సీ దిస్? ఎస్ ఎస్. ఓకే గైస్, వినండి జాగ్రత్తగా అండ్ అన్ని ఆన్సర్స్ చెయ్యండి. చూద్దాం అవుట్ ఆఫ్ 40 అసలు ఎంత వస్తాయి ఏంటి అనేది. సో మీకు స్క్రీన్ మధ్యలో కనిపించకపోయినా, ఆడియో ఫైల్ ఏమన్నా సరిగా వినిపించట్లేదు అన్నా చెప్పండి, ఒకసారి మెసేజ్ చేయండి. సార్ ఉన్నారు కదా, సార్ చెప్తారు. సార్ నాకు వీళ్ళ చాట్ బాక్స్ కనిపించట్లేదు, ఒకసారి ఒకళ్ళు అయితే కాదండి, అందరూ ఒకేసారి మాకు వినిపించట్లేదు ఆడియో, అయినా మీకు కూడా ఆడియో ఏదన్నా అటు ఇటు అవుతుంది అంటే నాకు చెప్తారా సార్ మధ్యలో? ప్రాబ్లం లేదు మేడం, చాట్ కూడా రెస్పాండ్ అవుతున్నారు అందరు కూడా. ఓకే సార్, సరే అయితే నేను స్టార్ట్ చేసేస్తాను సార్. సరే మేడం, స్టార్ట్ చేయండి. ఏదైనా ప్రాబ్లం ఉంటే నేను మధ్యలో చెప్తానండి. ఓకే ఓకే సార్. ఓకే. ఎస్, యూ హ్యావ్ టు రైట్. మీరు ఏదో ఒక బుక్ ఆర్ నోట్స్ తీసుకోండి ఫస్ట్. బుక్ కానీ, పీస్ ఆఫ్ పేపర్, పెన్ కానీ, పెన్సిల్ కానీ. మీరు ఇక్కడ గ్రూప్ లో పెట్టొద్దు మీ ఆన్సర్స్ అనేవి, ఇక్కడ చాట్ లో అయితే పెట్టొద్దు ప్లీజ్. ఓకే, మీరు రాయండి. Cambridge English, IELTS 11, Tests 1 to 4. Published by Cambridge University Press and Cambridge English Language Assessment 2016. This recording is copyright. CD 1. Test 1. You will hear a number of different recordings and you will have to answer questions on... ఈ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అన్ని చెప్తారు ఫస్ట్. అప్పుడు ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అనేవి ఆల్రెడీ మనకు ఐడియా ఉంది కాబట్టి 40 క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి, 4 పార్ట్స్ ఉంటాయి, 30 minutes 10 minutes ట్రాన్స్ఫర్ చేయడానికి, ఇవన్నీ ఐడియా ఉంది కాబట్టి మీరు ఆ క్వశ్చన్స్ ని చదవడానికి ట్రై చేయండి. అంటే ఏమేమి ఇచ్చారు, మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయా, ఏమి ఉన్నాయి అనేది జస్ట్ మొత్తం పేజ్ అంతా తిప్పేయద్దు, మెల్లిమెల్లిగా చూస్తూ ఉండండి. అంటే ఈ టైం ని కూడా మనం యూటిలైజ్ చేసుకోవాలి. ఓకే, what you hear. There will be time for you to read the instructions and questions, and you will have a chance to check your work. All the recordings will be played once only. The test is in 4 sections. At the end of the test, you will be given 10 minutes to transfer your answers to an answer sheet. Now turn to Section 1. Section 1. You will hear a telephone conversation between an official at a village hall and a woman who wants to hire a public room. First,
You have some time to look at questions 1 to 6. You will see that there is an example that has been done for you. On this occasion only, the conversation relating to this will be played first. Hello? Oh, hello. I wanted to inquire about hiring a room in the village hall for the evening of September the 1st. Let me just see. Yes, we have both rooms available that evening. There's our main hall, that's got seating for 200 people, or there's the Charlton room. The main hall seats 200, so 200 has been written in the space. Now we shall begin. You should answer the questions as you listen, because you will not hear the recording a second time. Listen carefully and answer questions 1 to 6. Hello? Oh, hello. I wanted to inquire about hiring a room in the village hall for the evening of September the 1st. Let me just see. Yes, we have both rooms available that evening. There's our main hall, that's got seating for 200 people, or there's the Charlton room. Sorry? The Charlton room, Charlton. That's got seating for up to 100. Well, we're organising a dinner to raise money for a charity, and we're hoping for at least 150 people. So, I think we'll go for the main hall. How much would that cost? Let's see. You wanted it for the evening of September the 1st? Yes, that's a Saturday. So from 6 p.m. to midnight, that'd be £115. That's the weekend price. It's £75 on weekdays. That's all right. And I have to tell you, there's also a deposit of £250, which is returnable, of course, as long as there's no damage. But we do insist that this is paid in cash. We don't take cards for that. You can pay the actual rent of the room however you like, though. Cash, credit card, cheque. Oh, well, I suppose that's okay. So, does the charge include use of tables and chairs and so on? Oh, yes. And what about parking? Yeah, that's all included. The only thing that isn't included is, you said you were organising a dinner? Yeah. Well, you'll have to pay extra for the kitchen if you want to use that. It's £25. It's got very good facilities, good quality cookers and fridges and so on. OK. Well, I suppose that's all right. We can cover the cost in our entry charges. Right, so I'll make a note of that. Now, there are just one or two things you need to think about before the event. For example, you'll have to see about getting a licence if you're planning to have any music during the meal. Oh, really? It's quite straightforward. I'll give you the details later on. And about a week or 10 days before your event, you'll need to contact the caretaker, that's Mr. Evans, to make the arrangements for entry. He'll sort that out with you. And do I give him the payment as well? No, you do that directly with me. Before you hear the rest of the conversation, you have some time to look at questions 7 to 10.
Now listen and answer questions 7 to 10. Right. Now, is there anything I need to know about what happens during the event? Well, as you'll be aware, of course, the building is no smoking throughout. Of course. Now, are you having a band? Yes. Well, they'll have a lot of equipment, so rather than using the front door, they should park their van round the back and use the stage door there. You can open that from inside, but don't forget to lock it at the end. OK. And talking of bands, I'm sure I don't need to tell you this, but you must make sure that no one fiddles about with the black box by the fire door. That's a system that cuts in when the volume reaches a certain level. It's a legal requirement. Sure. Anyway, we want people to be able to talk to one another, so we don't want anything too loud. Oh, that reminds me. We'll be having speeches. Are there any microphones available? Yup, just let the caretaker know. He'll get those for you. Right, now, when the event is over, we do ask that the premises are left in good condition. So there's a locked cupboard, and you'll be informed of the code you need to open that. It's got all the cleaning equipment, brushes and detergent and so on. Right. So what do we need to do after everyone's gone? Sweep the floors, I suppose? Well, actually, they have to be washed, not just swept. Then you'll be provided with black plastic bags, so all the rubbish must be collected up and left outside the door. Of course. We'll make sure everything's left tidy. Oh, and I forgot to ask. I presume we can have decorations in the room? Yes, but you must take them down afterwards. Sure. And the chairs and tables should be stacked up neatly at the back of the room. I'll make sure I've got a few people to help me. That is the end of section 1. You now have half a minute to check your answers. So you have half a minute to check your answers. So no need to check your answers. Just read the upcoming questions. This sort of questions. Okay. That's what I said. Indak cheppan kada. You have some time, check your answers and daniki konta time istaru. So ikkada upcoming questions anevi chadavandi ani. So ide time మీరు చెక్ చేసుకోవడానికి. So don't leave any questions unanswered because there is no negative marking in IELTS. So just make a guess. Now turn to section 2. Section 2. You will hear a guide talking to a group of visitors to a farm. First, you have some time to look at questions 11 to 14. Listen carefully and answer questions 11 to 14. Welcome to the Fiddy Working Heritage Farm. This open-air museum gives you the experience of agriculture and rural life in the English countryside at the end of the 19th century. So you'll see a typical farm of that period, and like me, all the staff are dressed in clothes of that time. I must give you some advice and safety tips before we go any further.
As it's a working farm, please don't frighten or injure the animals. We have a lot here, and many of them are breeds that are now quite rare. And do stay at a safe distance from the tools. Some of them have sharp points, which can be pretty dangerous, so please don't touch them. We don't want any accidents, do we? The ground is very uneven, and you might slip if you're wearing sandals, so I'm glad to see you're all wearing shoes. We always advise people to do that. Now, children of all ages are very welcome here, and usually even very young children love the ducks and lambs, so do bring them along next time you come. I don't think any of you have brought dogs with you, but in case you have, I'm afraid they'll have to stay in the car park unless they're guide dogs. I'm sure you'll understand that they could cause a lot of problems on a farm. Before you hear the rest of the talk, you have some time to look at questions 15 to 20. ఈ 15 to 20 క్లియర్ గా కనిపిస్తున్నాయా అందరికి? ఒకసారి చూడండి. 15 క్వశ్చన్ లేకపోతే కనుక ఆ 15 to 20 క్వశ్చన్స్ మీ బుక్ లో నోట్ చేసేసుకోండి. నేనేం చేస్తాను అంటే ఈ స్క్రీన్ ని ఫిట్ చేసేస్తాను ఈ మ్యాప్ ని. ఏం చేస్తారు? ఇలా కనిపిస్తుందా అన్ని ఆప్షన్స్? ఏం చేద్దాం, క్వశ్చన్స్ రాసేసుకుంటారా ఒకసారి? ఓర్ అలానే ఉంచేనా? రాసేయండి. స్క్రీన్ ని ఫిట్ చేస్తే మీకు ఒకసారి ఉండండి. సో గైస్ ఏం చేస్తారు అంటే ఈ 15 to 20 క్వశ్చన్స్ మీ బుక్ లో రాయండి. ఈ 15 to 20 ఫాస్ట్ గా. ఆర్డర్ లో స్కేర్ క్రో, మేజ్, కెఫే, బ్లాక్ బార్న్, కవర్డ్ పిక్నిక్ ఏరియా, ఫిడీ హౌస్. ఓకే, ఫాస్ట్ గా రాయండి. డన్. కంప్లీటెడ్. గుడ్. సో ఇప్పుడు నేను ఆడియో ఫైల్ ప్లే చేస్తాను. మ్యాప్ ఒకసారి నేను ఒక క్వశ్చన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను బికాస్ మ్యాప్ మీకు జస్ట్ ప్లాన్ లానే ఉంటుంది. హియర్ ఇన్ ద మ్యాప్ యూ కెన్ సీ A to H. ఏ కనిపించట్లేదు, ఒక్కసారి ఉండండి. A to H ఆప్షన్స్ కనిపిస్తున్నాయి కదా, ఇక్కడ ఏ ఉంది, BCD H వరకు ఉన్నాయి. సో ఇప్పుడు మీరు ఏం చేయాలి అంటే జస్ట్ లిసన్ టు ద కాన్వర్సేషన్. వాళ్ళు చెప్తారు స్కేర్ క్రో ఎక్కడ ఉంది అనేది చెప్తారు. ఆర్డర్ లోనే వెళ్తారు. 15 to 20 క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి కదా, ఆర్డర్ లోనే వెళ్తారు. స్కేర్ క్రో ఎక్కడ ఉందో చెప్తారు. అంటే ఇవి కార్ పార్క్ దగ్గర ఉందా, అండ్ కార్ పార్క్ దగ్గర ఉంటే ఎక్కడ ఉంది, సైడ్ పార్క్ దగ్గర ఉందా, ఉంటే D దగ్గర ఉందా, E దగ్గర ఉందా, H దగ్గర ఉందా. ఈ లెటర్స్ చెప్పరు. F దగ్గర ఉంది, C దగ్గర ఉందని చెప్పరు. సో ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూపిస్తాను, దాన్ని బట్టి మీరు మిగతా క్వశ్చన్స్ అనేవి చేయండి. ఓకే, so now you have to look at questions 15 to 20.
15 to 20 చూడమన్నారంటే ఆ క్వశ్చన్స్ ఒకటే కాదు, ఈ మ్యాప్ అబ్జర్వ్ చేయాలి మీరు. వేర్ ఇస్ ద ఎంట్రన్స్, ఏ ఎక్కడుంది, బి ఎక్కడుంది అన్నీ చూడండి. Now listen and answer questions 15 to 20. Yes. Now let me give you some idea of the layout of the farm. The building where you bought your tickets is the new barn immediately to your right, and we're now at the beginning of the main path to the farmland, and of course the car park is on your left. The scarecrow you can see in the car park in the corner beside the main path is a traditional figure for keeping Scarecrow the ఎక్కడ birds. ఉందని చెప్పారు? Here you can see car park on the right, on the left. So you can see scarecrow ఎక్కడని చెప్పారు? In the corner just beside the main path. విన్నారా? Corner just beside the main path అంటే ఎక్కడ? What is the answer? Corner just beside the main path. అయ్యా కన్నాలు పట్టుకుందాం అసలు. జియా కార్ పార్క్ లో కార్నర్ లో జస్ట్ బిసైడ్ ద మెయిన్ పాత్ అంటే ఏది? జీ వరకు ఎందుకు వెళ్ళారు? కార్ పార్క్ లో కదా. కార్ పార్క్ లో కార్నర్ అంటే ఏది? ఏది కార్నర్ లో ఉంది? ఇది ఉంది. ఇంకా క్లారిటీ కోసం జస్ట్ బిసైడ్ ద మెయిన్ పాత్ అన్నారు. జస్ట్ బిసైడ్ ద మెయిన్ పాత్ అంటే ఏది? ఆన్సర్ ఈజ్ ఎఫ్. ఈ బిసైడ్, బిహైండ్ ఇవన్నీ చూసుకోవాలి. లెఫ్ట్, రైట్ ఇవన్నీ చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకే, సో ఈ విధంగా మిగతా క్వశ్చన్స్ అన్ని ఆన్సర్ చేయాలి. అర్థమైందా ఇప్పుడు ఎఫ్ ఎలా వచ్చిందో? ఎస్, నేను ఫస్ట్ నుంచి ప్లే చేస్తాను, 15th నుంచి. లిసన్ కేర్ఫుల్లీ అండ్ ఆన్సర్ ఆల్ ద క్వశ్చన్స్. Is the new barn. Now let me give you some idea of the layout of the farm. The building where you bought your tickets is the new barn immediately to your right, and we're now at the beginning of the main path to the farmland, and of course the car park is on your left. The scarecrow you can see in the car park in the corner beside the main path is a traditional figure for keeping the birds away from crops. But our scarecrow is a permanent sculpture. It's taller than a human being, so you can see it from quite a distance. If you look ahead of you, you'll see a maze. It's opposite the new barn, beside the side path that branches off to the right, just over there. The maze is made out of hedges which are too tall for young children to see over them, but it's quite small, so you can't get lost in it. Now, can you see the bridge crossing the fish pool further up the main path? If you want to go to the cafe, go towards the bridge and turn right just before it. Walk along the side path and the cafe's on the first bend you come to. The building was originally the schoolhouse, and it's well over 100 years old. As you may know, we run skills workshops here, where you can learn traditional crafts like woodwork and basket making. You can see examples of the work and talk to someone about the courses in the Black Barn. If you take the side path to the right, here, just by the new barn, you'll come to the Black Barn, just where the path first bends. Now, I mustn't forget to tell you about picnicking, as I can see some of you have brought your lunch with you. You can picnic in the field, though do clear up behind you, of course. Or if you'd prefer a covered picnic area, there's one near the farmyard, just after you cross the bridge. There's a covered picnic spot on the right. And the last thing to mention is Fiddy House itself. From here you can cross the bridge, then walk along the footpath through the field to the left of the farmyard. That goes to the house, and it'll give you a lovely view of it.
It's certainly worth a few photographs, but as it's a private home, I'm afraid you can't go inside. Right, well, if you're all ready, we'll set off on our tour of the farm. Yes. That is the end of section 2. You now have half a minute to check your answers. So no need to check your answers, just read the upcoming questions. Ivi chudandi. Now turn to section 3. Section 3. You will hear 2 psychology students called Lisa and Greg discussing a project they have to do. First, you have some time to look at questions 21 to 27. 21 to 27. Make it fast because kinda questions kuda chupistam. Now listen carefully and answer questions 21 to 27. Chala takko time undi chusa. OK, Greg. So I finally managed to read the article you mentioned. The one about the study on gender in physics. About the study of college students done by Akira Miyake and his team. Yeah, I was interested that the researchers were actually a mix of psychologists and physicists. That's an unusual combination. Yeah. I got a little confused at first about which students the study was based on. They weren't actually majoring in physics. They were majoring in what's known as the STEM disciplines. That's science, technology, engineering and math. Yes, but they were all doing physics courses as part of their studies. That's correct. So, as I understood it, Miyake and co. started from the fact that women are underrepresented in introductory physics courses at college, and also that, on average, the women who do enrol on these courses perform more poorly than the men. No one really knows why this is the case. Yeah, but what the researchers wanted to find out was basically what they could do about the relatively low level of the women's results. But in order to find a solution, they needed to find out more about the nature of the problem. Right. Now, let's see if I can remember. It was that in the physics class, the female students thought the male students all assumed that women weren't any good at physics. Was that it? And they thought that the men expected them to get poor results in their tests. That's what the women thought, and that made them nervous, so they did get poor results. But actually, they were wrong. No one was making any assumptions about the female students at all. Anyway, what Miyake's team did was quite simple, getting the students to do some writing before they went into the physics class. What did they call it? Values affirmation. They had to write an essay focusing on things that were significant to them, not particularly to do with the subject they were studying, but more general things like music or people who mattered to them. Right. So the idea of doing the writing is that this gets the students thinking in a positive way. And putting these thoughts into words can relax them and help them overcome the psychological factors that lead to poor performance. Yeah. But what the researchers in the study hadn't expected
was that this one activity raised the women's physics grades from the C to the B range. A huge change. Pity it wasn't to an A, but still. No, but it does suggest that the women were seriously underperforming beforehand in comparison with the men. Yes. Mind you, Miyake's article left out a lot of details, like did the students do the writing just once or several times? And had they been told why they were doing the writing? That might have affected the results. You mean if they know the researchers thought it might help them to improve, then they just try to fulfill that expectation? Exactly. Before you hear the rest of the discussion, you have some time to look at questions 28 to 30. Now listen and answer questions 28 to 30. So anyway, I thought for our project we could do a similar study, but investigate whether it really was the writing activity that had that result. OK, so we could ask them to do a writing task about something completely different, something more factual, like a general knowledge topic. Maybe. Or we could have half the students doing a writing task and half doing something else, like an oral task. Or even half do the same writing task as in the original research and half do a factual writing task. Then we'd see if it really is the topic that made the difference or something else. That's it. Good. So, at our meeting with the supervisor on Monday, we can tell him we've decided on our project. We should have our aims ready by then. I suppose we need to read the original study. The article's just a summary. And there was another article I read by Smolinski. It was about her research on how women and men perform in mixed teams in class, compared with single-sex teams and on their own. Let me guess. The women were better at teamwork. That's what I expected. But actually, the men and the women got the same results, whether they were working in teams or on their own. But I guess it's not that relevant to us. What worries me, anyway, is how we're going to get everything done in the time. We'll be okay now we know what we're doing. Though I'm not clear how we assess whether the students in our experiment actually make any progress or not. No, we may need some advice on that. The main thing's to make sure we have the right size sample, not too big or too small. That shouldn't be difficult. Right, what do we need to do next? We could have a look at the timetable for the science classes. Or perhaps we should just make an appointment to see one of the science professors. That'd be better. Great. And we could even get to observe one of the classes. What for? Well, OK, maybe let's just go with your idea. Right, well, I think that's everything for now. That is the end of section 3. You now have half a minute to check your answers. Now turn to section 4. Section 4. You will hear part of a student presentation about the variety of different species that live in the world's oceans. First, you have some time to look at questions 31 to 40.
Now listen carefully and answer questions 31 to 40. I've been looking at ocean biodiversity. That's the diversity of species that live in the world's oceans. About 20 years ago, biologists developed the idea of what they called biodiversity hotspots. These are the areas which have the greatest mixture of species. So one example is Madagascar. These hotspots are significant because they allow us to locate key areas for focusing efforts at conservation. Biologists can identify hotspots on land fairly easily, but until recently, very little was known about species distribution and diversity in the oceans, and no one even knew if hotspots existed there. Then a Canadian biologist called Boris Worm did some research in 2005 on data on ocean species that he got from the fishing industry. Worm located 5 hotspots for large ocean predators, like sharks, and looked at what they had in common. The main thing he'd expected to find was that they had very high concentrations of food, but to his surprise, that was only true for 4 of the hotspots. The remaining hotspot was quite badly off in that regard. But what he did find was that in all cases, the water at the surface of the ocean had relatively high temperatures, even when it was cool at greater depths. So this seemed to be a factor in supporting a diverse range of these large predators. However, this wasn't enough on its own, because he also found that the water needed to have enough oxygen in it. So these 2 factors seemed necessary to support the high metabolic rate of these large fish. A couple of years later, in 2007, a researcher called Lisa Balance, who was working in California, also started looking for ocean hotspots, but not for fish. What she was interested in was marine mammals, things like seals. And she found 3 places in the oceans which were hotspots, and what these had in common was that these hotspots were all located at boundaries between ocean currents. And this seems to be the sort of place that has lots of the plankton that some of these species feed on. So now people who want to protect the species that are endangered need to get as much information as possible. For example, there's an international project called the Census of Marine Life. They've been surveying oceans all over the world, including the Arctic. One thing they found there, which stunned other researchers, was that there were large numbers of species which live below the ice, sometimes under a layer up to 20 meters thick. Some have never been seen before. They've even found species of octopus living in these conditions. And other scientists working on the same project but researching very different habitats on the ocean floor have found large numbers of species congregating around volcanoes, attracted to them by the warmth and nutrients there. However, biologists still don't know how serious the threat to their survival is for each individual species. So a body called the Global Marine Species Assessment is now creating a list of endangered species on land, so they consider things like the size of the population, how many members of one species there are in a particular place, and then they look at their distribution in geographical terms, although this is quite difficult when you're looking at fish because they're so mobile. And then thirdly, they calculate the rate at which the decline of the species is happening. So far, only 1,500 species have been assessed, but they want to increase this figure to 20,000. For each one they assess, they use the data they collect on that species to produce a map showing its distribution. Ultimately, they will be able to use these to figure out not only where most species are located, but also where they are most threatened. So, finally, what can be done to retain the diversity of species in the world's oceans?
Firstly, we need to set up more reserves in our oceans, places where marine species are protected. We have some, but not enough. In addition, to preserve species such as leatherback turtles, which live out in the high seas but have their nesting sites on the American coast, we need to create corridors for migration, so they can get from one area to another safely. As well as this, action needs to be taken to lower the levels of fishing quotas to prevent overfishing of endangered species. And finally, there's the problem of bycatch. This refers to the catching of unwanted fish by fishing boats. They're returned to the sea, but they're often dead or dying. If these commercial fishing boats used equipment which was more selective so that only the fish wanted for consumption were caught, this problem could be overcome. OK, so does anyone have any questions about... That is the end of section 4. You now have half a minute to check your answers. So now you can check your answers. That is the end of the listening test. You now have 10 minutes to transfer your answers to the answer sheet. Please stop writing and wait for your question booklet to be collected. Yes, done. So now you have to check your answers, spellings, and ఈ 10 minutes లోని ఆ సెంటెన్స్ సూట్ అవుతుందా అని ప్రతిదీ ఇప్పుడే చెక్ చేసుకోవాలి. ఓకేనా? సో నా ఆన్సర్స్ డిస్కస్ చేద్దాం. So guys, check your answers. Section 1. First answer is Charlton. CHARLTON. Spellings కూడా చెక్ చేయండి. CHARLTON. నెక్స్ట్ 115. మనం ఇది రాయకూడదు. 115 అని వర్డ్స్ లో రాస్తే తప్పు. బికాస్ మనకి ఇన్స్ట్రక్షన్స్ లో 1 వర్డ్ కానీ నెంబర్ కానీ యూజ్ చేయమన్నారు. ఓకే, సో 115. 115. నెక్స్ట్ cash. 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 Next parking. 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 Next music. 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 ENTRY. entry. STAGE. stage. CODE. code. ఫ్లోరా ఫ్లోర్స్ అనేది అక్కడ వాళ్ళు చెప్పిన దాన్ని బట్టి ఉంటుంది. వాళ్ళు ఏం చెప్పారు నేను కూడా నోట్ చేయలేదు. ఫ్లోర్స్ అనుకుంటా. ఫ్లోర్స్. FLOORS. ఫ్లోర్స్. నెక్స్ట్ డెకరేషన్స్. DECORATIONS. డెకరేషన్స్. ఇప్పుడు అక్కడ ఎస్ పెట్టకుండా మామూలుగా డెకరేషన్ అని రాసినా అది గ్రామటికల్ గా అక్కడ కరెక్ట్ అవ్వదు అనుకోండి, తప్పైపోతుంది. వాళ్ళు కూడా డెకరేషన్స్ చెప్పే ఉంటారు. అందుకే సింగులర్, ప్లూరల్ ఇవి కూడా ఇంపార్టెంట్. చాలా జాగ్రత్తగా వినాలి. నెక్స్ట్ సెక్షన్ 2. యానిమల్. యానిమల్స్ అనుకుంటా. యానిమల్స్. ANIMALS. యానిమల్స్. యానిమల్ కాదు, యానిమల్స్. టూల్స్. TOOLS. టూల్స్.
Shoes. 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 Dog కాదు, dogs రాయాలి. DOGS. 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 FGDHCA. FGDHCA. Next. Multiple choice questions చూద్దాం. Multiple choice questions enjoy చేసినట్టున్నారు బాగా, right? Section 3 multiple choice questions. 21 C, B, 23rd B, 24th C, 25th A, 26th B, 27th C, 28th A, 29th B, 30 A. C, B, B, C, A, B, C, A, B, A. Okay. Next. Section 4. Section 4. Yes. Conservation. 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 Next. Food. 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 అక్కడ ఫుడ్ అని చెప్పారు. FOOD ఫుడ్ అనేది రైట్. ఎస్ కాదు, ఫుడ్. సర్ఫేస్. SURFACE. సర్ఫేస్. ఆక్సిజన్. OXYZEN. ఆక్సిజన్ అని వర్డ్ రాయండి. OXYZEN. ఆక్సిజన్. Mammals. 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 Ice. 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 Next. Decline. 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 37. Rate of decline. Yes. DECLINE. Decline. Map. 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 Migration. 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 Last, consumption. 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 Okay. So ఇప్పుడు కౌంట్ చేయండి. అవుట్ ఆఫ్ 40 అసలు ఎంత వచ్చాయో చెప్పండి. 40 questions లో. ఎస్. గుడ్. ఎంత వచ్చినా కూడా ఓకే. సో తర్వాత మెల్లిగా ప్రాక్టీస్ చేదురు కానీ అసలు ప్యాటర్న్ ఎలా ఉంటుందో ఐడియా వచ్చింది కదా, అసలు లిజనింగ్ అంటే ఎలా ఉంటుంది అనేది. ఎస్. మార్క్స్ కూడా చూపిస్తాను. సో మీరు స్టడీ కోసం వెళ్ళాలి అనుకుంటే అకాడమిక్ తీసుకోవాలి. వర్క్ కోసం అయితే నేను చెప్పాను కదా జనరల్ అని చెప్పాను కదా. అకాడమిక్ వాళ్ళకి మినిమం స్కోర్ వచ్చి 6. మినిమం 6 మార్క్స్ కాదు, 6 బ్యాండ్. 6 బ్యాండ్ రావాలి అంటే 23 to 25 రైట్ ఆన్సర్స్ రావాలి. మినిమం 23 మార్క్స్ రావాలి అవుట్ ఆఫ్ 40. 23 to 25. అదే మీరు జనరల్ అనుకోండి 8 బ్యాండ్ రావాలి. 8 బ్యాండ్. మీకు స్కోర్ చార్ట్ చూపించాను కదా ఆల్రెడీ, ఒకసారి మళ్ళీ చూపిస్తాను. సో లిస్నింగ్ స్కోర్ చార్ట్ చూడండి.
మినిమం 6 రావాలి అంటే 23 to 25 రైట్ ఆన్సర్స్ ఉండాలి. అదే జనరల్ వాళ్ళకి 8 బ్యాండ్ కావాలి లిజనింగ్ లో. 8 అంటే చూడండి 35 to 36 రావాలి అవుట్ ఆఫ్ 40. జనరల్ వాళ్ళకి అకాడమిక్ వాళ్ళకైతే 6 సరిపోతుంది మినిమం. 23 to 25 రైట్ ఆన్సర్స్. ఓకే, అంతే. జనరల్ yes 34 to 35 8 బ్యాండ్. ఓకే, స్కోర్స్ నేను ఒకసారి చూస్తా. బాగానే వచ్చాయి. గుడ్, వెరీ గుడ్. సో తక్కువ వచ్చాయి నాకు అని అనుకుంటే కనుక నాట్ ఎ ప్రాబ్లం. మీరు ఇది ఫస్ట్ టైం కదా, సో తగ్గితే ఏంటి, ఇది మెయిన్ ఎగ్జామ్ ఏం కాదు కదా. సో మీరు అటెంప్ట్ అయితే ఇచ్చారు. ఓకే, మెల్లిగా ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉంటే అలవాటు అయిపోతుంది. ఎస్, నీడ్ టు ప్రాక్టీస్. ప్రాక్టీస్ ఏ మెయిన్ ఇంపార్టెంట్. అండ్ ఆ ఫారెన్ యాక్సెంట్ అర్థం అవ్వాలి. అర్థం చేసుకోగలగాలి అంటే ఎక్కువ ఇలాంటి యాక్సెంట్స్ ఉన్నవి వినాలి, అంతే కదా. సో ఇది ఒకటే కాదు, జస్ట్ లిజనింగే వింటేనే వస్తుంది అని కాదు. నార్మల్గా మీరు మూవీస్ చూడండి, మీకు ఇష్టమైన మూవీస్ చూడండి, ఆ ప్రొనౌన్సియేషన్ ఇష్టమైన అంటే తెలుగు కాదండో, ఇంగ్లీష్లోనే ఫారెన్ యాక్సెంట్ ఉంటుంది కదా. మీకు హారర్ మూవీస్ ఇష్టమైతే ఇంగ్లీష్ హారర్ మూవీస్ చూడండి, లేకపోతే యానిమేటెడ్ మూవీస్ ఆర్ బెస్ట్. మీరు ఇప్పుడు కొత్తగా నేర్చుకుంటున్నాం ఇప్పుడు అంటే కనుక యానిమేటెడ్ మూవీస్ అనేవి అసలు బెస్ట్ అన్నమాట. ఇంగ్లీష్ యానిమేటెడ్ మూవీస్ బ్యాచ్ 1 లో ఒకళ్ళు లిస్ట్ పెట్టారు, అది మీకు ఫార్వర్డ్ చేస్తాను, చూడండి. చూసి ఎంజాయ్ చేస్తూ నేర్చుకోవాలి మీరు ఈ లాంగ్వేజ్ ని. ఓకే, మీకు హారర్ మూవీస్ ఇష్టమైతే హారర్ మూవీస్, యాక్షన్ మూవీస్ అయితే యాక్షన్, ఓకే, రొమాంటిక్ మూవీస్ అయితే రొమాంటిక్, మీకు ఏది హ్యాపీగా అనిపిస్తుందో అవి చూస్తూ ఎంజాయ్ చేస్తూ నేర్చుకోండి. ఓకే, ఈ లిసనింగ్ టెస్ట్లే వింటే వస్తుంది అని కాదు, మిగతా ఇట్లా మూవీస్ కానీ సాంగ్స్ వింటున్నప్పుడు కూడా ఆ ప్రొనౌన్సియేషన్ రావాలి అంటే మీరు వాళ్ళతో పాటుగా పాడుతూ ఉండాలి. ఓకే, ఫార్వర్డ్ చేస్తా, కంపల్సరీ ఫార్వర్డ్ చేస్తా. ఓకే, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఓకే, మీరు ఎంత స్కోర్ వచ్చినా కూడా సరిపోదు, 40 out of 40 మీరు ఏం చేయాలా, ఎందుకంటే లిజనింగ్ 30. గుడ్, ఇట్స్ అ గుడ్ స్కోర్ మనోజ్, బట్ ఎస్ ఇంప్రూవ్ అవ్వాల్సిందే. 40కి అయితే కానీ మీరు ఏం చేయండి, 40 వచ్చే వరకు ఇంకా ప్రాక్టీస్ చేస్తూనే ఉండాలన్నమాట. ఓకే, అంతే. సో మూవీస్ చూడండి, సాంగ్స్ వినండి, ఇలా దానికి అలవాటు పడండి. ఎస్, సో ఎనీ క్వశ్చన్స్? థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్, బాగా విన్నారు, బాగా చేశారు. ఓకే, వెరీ గుడ్. సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే ఈ క్వశ్చన్స్కి రేపు ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇస్తాను. ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, వేరే టెస్ట్ చేయడం కంటే ఇవి ఎందులో పోయాయో తెలుసుకోవడం మంచిది కదా. సో రేపు ఈ క్వశ్చన్స్ అన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, ఆ తర్వాత మీకు ప్రాక్టీస్కి ఇంకా టెస్ట్ అనేది మేము ప్రొవైడ్ చేస్తాం. ఓకే, ఆల్రెడీ ఆ యాప్ ఈలానో యాప్ అనేది లింక్ పెట్టారు కదా, మనోజ్ పెట్టారు, ఇంకెవరో పెట్టారు లింక్, శ్రీలక్ష్మి సంథింగ్ ఎవరో పెట్టారు. సో ఒకసారి లింక్ ఓపెన్ చేసి ఇన్స్టాల్ చేసుకోండి, అందులో మీకు మెటీరియల్స్ వస్తాయి. ఓకే, ఇప్పుడు మళ్ళీ పెట్టారు చూడండి. అండ్ మీకు యానిమేటెడ్ మూవీస్ కూడా నేను షేర్ చేస్తాను. ఓకే, హ్యాపీగా నేర్చుకోండి. వెరీ గుడ్. ఇన్స్టాల్ చేసుకున్నారు కదా, రిజిస్టర్ అవ్వాలి మీరు. రిజిస్టర్ అయితే అప్పుడు కనిపిస్తాయి మీకు అవి. అందులో ఎలా అంటే నేను ఇంకొక వీడియో పెడతాను, అంటే ఎలా ఓపెన్ చేయాలి మెటీరియల్స్ అనడానికి నేను ఒక వీడియో పెడతాను, ఆ వీడియో చూసి ఓపెన్ చేయండి. ఓకే, ఫైన్. ఓకే గైస్, ఎంజాయ్ చేసినట్టున్నారు ఎగ్జామ్ని, అండ్ బాగా వచ్చాయి కూడా స్కోర్స్. వెరీ గుడ్. ఓకే,
వీడియో మన టెలిగ్రామ్ గ్రూప్లో పెడతాను. టెలిగ్రామ్ గ్రూప్లో. ఓకే, ఎస్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ గైస్. సార్ ఎనీథింగ్ టు సే? వీళ్ళకి ఏమైనా చెప్పాలా అండి? ఏం లేదు మేడం, వీళ్ళకి ఫీడ్బ్యాక్ ఫామ్స్ కూడా షేర్ చేశాను అందరికి ఆల్రెడీ. ఫీడ్బ్యాక్ ఫామ్ షేర్ చేసేసారంట సార్, చూడండి. ఎస్. సో అందరూ కూడా బాగా రాశారు మేడం. బాగా రాశారు సార్, చెప్పానా వీళ్ళకి అసలు ఎగ్జామ్ అంటే ఇష్టం. బాగా చేశారు, మంచి స్టూడెంట్స్. ఎనీవే, కంగ్రాచులేషన్స్ గైస్, బాగానే రాశారు ఎగ్జామ్ అంతా, ఫస్ట్ ఎగ్జామ్ అయినా సరే. ఎస్, స్వీట్ స్టూడెంట్స్. సో గైస్, రేపు ఆ ఎక్స్ప్లెనేషన్ అనేది నేను ఇస్తాను. ఇంకా మన నెక్స్ట్ వీక్ రీడింగ్ స్టార్ట్ చేయబోతున్నాం. సెకండ్ మాడ్యూల్ రీడింగ్ స్టార్ట్ చేయబోతున్నాం. ఓకేనా? ఓకే గైస్, బై బాయ్, టేక్ కేర్, బాయ్. సార్ బాయ్ సార్, బాయ్. ఓకే మేడం, బాయ్. సో గైస్, ఫీడ్బ్యాక్ ఫామ్ అందరూ ఫిల్ చేశారండి? ఓకే, ఎవరు కూడా పెండింగ్ లేరు కదా ఫీడ్బ్యాక్ ఫామ్? సో ఐ థింక్ టెలిగ్రామ్ లింక్ కూడా ఆల్రెడీ షేర్ చేసి ఉంటారండి. అది వచ్చింది చూసారా, టెలిగ్రామ్ లింక్ కూడా చాట్ బాక్స్ లో. సో ఇంకెవరైనా పెండింగ్ ఉంటే టెలిగ్రామ్ లింక్ లో జాయిన్ అవ్వాల్సిన వాళ్ళు జాయిన్ అవ్వండి. సో లింక్స్ అయితే వచ్చేసినాయి చాట్ బాక్స్ లోకి. సో ఈరోజు ఫీడ్బ్యాక్ ఫామ్ కూడా నేను షేర్ చేశాను కాబట్టి నాకు తెలిసి అందరూ ఫిల్ చేసే ఉంటారు అనుకుంటున్నాను. ఓకే, ఫీడ్బ్యాక్ ఫామ్ ఫిల్ చేసిన వాళ్ళు మీరు లీవ్ వచ్చండి క్లాస్కి. సో టైం అయిపోయింది కాబట్టి నో ప్రాబ్లం. సో గైస్, ఇంకెవరికైనా డౌట్స్ ఉన్నాయండి? ఓకే, సో నాకు తెలిసి ఎగ్జామ్ బాగానే ఉంది. సో మీరంతా కూడా బాగానే రాశారు, నో ప్రాబ్లం. సో ఫస్ట్ ఎగ్జామే కాబట్టి, సో ఇంకా ఇట్లాంటి టెస్ట్లు చాలా ఉంటాయి కాబట్టి మీకు డైలీ నేర్చుకుంటే సో ఫైనల్ ఎగ్జామ్ అనేది మీరు బాగా అటెంప్ట్ చేస్తారని నేను అనుకుంటున్నాను. సో ఫీడ్బ్యాక్ ఫామ్ అయితే అందరూ ఫిల్ చేశారు కదండి? కీర్తి గారు ఆల్రెడీ మీకు గ్రూప్లో షేర్ చేశారు కదండి టెలిగ్రామ్ లింక్. సో గైస్, ఎవరైనా గర్ల్స్ టెలిగ్రామ్ లింక్ ఒకసారి చాట్ బాక్స్లో షేర్ చేయండి. ఓకే, థ్యాంక్ యూ వైష్ణవి గారు. సో కీర్తి గారు జాయిన్ అవ్వండి.
టెలిగ్రామ్ లింక్ షేర్ చేశారు కదా చాట్ బాక్స్లో. ఓకే, థ్యాంక్ యూ కీర్తి గారు. ఓకే, ఫీడ్బ్యాక్ ఫామ్ ఫిల్ చేసిన లీవ్ అయిపోవచ్చండి.